হ্যালো বেস, আমি শুভকান স্মার্ট 9 টেকনোলজি থেকে। আজকে আমাদের নতুন ভিডিও আছে আপনারা কীভাবে ওয়েবসাইট মোবাইল দিয়ে ফ্রি তাও সহজে খুলতে পারবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে দিচ্ছি আমাদের চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। তুমি ক্রোমে যান, ক্রোমে দিয়ে সার্চ দিন www.wix.com। তিন দাগালা তিন ডটে এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্রিয়েট এ নিউ সাইটে ক্লিক করুন। আপনি নতুন একটা ইতে চলে যাবেন, ওই পেজে চলে যাবেন। গেট স্টারে ক্লিক করুন। আপনার ওয়েবসাইটে কীরকম হতে হবে সেটা আপনি এখানে লিখুন। আমি মিউজিক স্টার লিখছি। মিউজিক এখানে এগুলো চলে এসেছে। আমি রকস্টার দিচ্ছি। এখানে অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করলে আপনি কীভাবে নিতে পারেন গেট সাবস্ক্রাইব। আপনার নাম, অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করুন। লোকেশন, ঢাকা বাংলাদেশ। অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করুন। অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করুন। আপনার সার্চ চিহ্নে চলে এসেছে। এখানে চিহ্নে আবার দেবেন ক্লিক করে। এখানে আপনার থিম সিলেক্ট করুন। এখন তৈরি করতে দিন সাইটটা। আপনার সাইট তৈরি হয়ে গেছে। এখানে ক্লিক করলে সাইট তৈরি হয়ে যাবে। তো
এডিটিং সেকশন চুজিং ফন্ট একটু কাজ করবে, তাই একটু সময় লাগবে। ফিনিশিং টাচ লাগছে। এই যে দেখুন আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেছে। আপনি এবার আপনার পেজ তৈরি করতে চান, এখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করে এখানে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করুন। মিউজিক, ভিডিও বা ডানে ক্লিক করুন। দেখুন হয়ে গেছে, এখানে ডানে ক্লিক করুন। মিউজিক ব্যাগে ক্লিক করুন। আবার পেজে যান, প্লাসে ক্লিক করুন। কন্ট্যাক্ট, ডান। এখানে লোডিং আছে। দেখুন হয়ে গেছে, ডানে ক্লিক করুন। মিউজিক থিয়েটারে ক্লিক করুন, এডিটে দিন মিউজিক। কম্প্রেসর হবে না, বোঝা গেছে। এডিট, ডানে ক্লিক করুন, বডি হেডে এখানে লোগোতে ক্লিক। ডানে ক্লিক,
কন্ট্যাক্ট হিয়ারে ক্লিক করুন, এডিটে দিন। ডানে ক্লিক করুন। মোটামুটি এটা আমাদের পাবলিশে ক্লিক করুন। কন্টিনিউ এডিটিং, পাবলিশিং হচ্ছে। পাবলিশ হয়ে গেছে। এখানে যে ভিউ লিভ সাইট দিয়ে ক্লিক করলে আপনার সাইডে চলে যাবে। দেখুন ওয়েবসাইট খোলা হয়ে গেছে। দেখুন খোলা হয়ে গেছে ওয়েবসাইট। এখানে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে এখানে আসবেন। আমাদের ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল। It's caught in the crossfire.